Okay, let's try to do example 25. Okay, read the question. Okay, so a 5,000 Hz sound wave is emitted by a stationary source. So we know that stationary source Vs equals to 0. So let's say we have a stationary source over here, di mana frequency of the source is 5,000 Hz. Okay, and then dia cakap velocity dia sama dengan kosong. Okay, it's emitted by a stationary source. Okay, this sound wave reflects from an object moving 3.50 towards the source. So we have an object over here, which is the observer lah. Okay, so dia move towards the source lah, di mana velocity dia sebanyak 3.5 ms negatif 1. Okay, so sekarang ni what happened? Soalan yang kedua ni kamu kena baca betul-betul. Okay, so what is the frequency of the wave? What is the frequency of the wave reflected by the moving object? Okay, so bila kamu nampak statement ni kan, when you see this statement, frequency reflected by the moving object, maka kita ada satu lagi keadaan di mana our moving object is now become ni observer. Our moving object sekarang ni becomes a source pula. Becomes a source. Okay. Dia becomes a source. Sebab kenapa kita tahu dia become a source? Sebab dia cakap perkataan kat sini, reflected by the moving object. Maksudnya dikeluarkan daripada moving object, which is tadi dia observer, dia yang dengar. Sekarang dia jadi source kan. By a detector. So kita ada detector kat sini. So detector, which is dia tak bergerak lah. Okay, dia tak cakap which is at rest kan, dia cakap. So this akan jadi velocity detector ni akan jadi observer lah, which is 0 ms negatif 1. Okay, so ni dia akan bergerak towards detector lah. So sekarang ni kita nak tahu berapakah fine velocity frequency yang didengari oleh detector ni. Okay, selepas keadaan ni dengan selepas keadaan ni. Okay, so kita akan buat untuk this one dulu. Kita nak tahu apa frekuensi yang didengari oleh our observer over here kan. Okay, so I know that the general equation is F is equals to V plus minus V0 over V plus minus Vs, frequency of the source. Ni yang kamu dengar, which is the frequency of object ni dengar lah. Okay, right, so I know that the velocity of the source is 0, so ni akan jadi kosong. So F0 is equals to V, ni mesti padam ni jap. Okay, V over V, tak tahu plus ke ataupun tambah ataupun tolak Fs kan. Okay, so kamu tengoklah kat sini. Okay, so V0 ke sana kan. So mana arah V kamu, speed of sound? Okay, sebabkan source kita daripada sini, and then dia nak masuk kepada observer tu lah, kepada telinga observer tu. So sound akan travel ke sana kan, untuk masuk ke observer kamu. This is our observer. So when you see that the VO velocity observer and V ni opposite direction, so kalau V opposite, so maka sign dia akan jadi positif. Okay, so kamu pun masukkanlah so this one will be 343 over 3 4 salah letak velocity of observer, dia akan jadi V plus V0 over V lah kan. So F0 is equals to speed of sound dia tak kasih, tapi kita assume 343 selalu dia akan kasih tahu. Okay, 3.5 over 343 darat dengan 5,000. So frequency of yang di this one akan dengar adalah 5051 Hz. So this one frequency dia adalah yang akan didengari oleh dia adalah 5051 Hz. Okay, and then what happened? Dia tanya what is the frequency of the wave reflected by the moving object. Okay, so now kamu punya moving object ni akan jadi source. So dia akan ada frequency of source dia lah, which is kita dapat tadi tu 5051 Hz. Okay, and then detector kita ni akan jadi kita punya observer, which is dia at rest. Okay, so kamu pun tulislah general formula dia apa. So F0 is equals to V plus minus V0 over V plus minus Vs
Fs kan. Okay. So sekarang ni kita ada velocity of the source moving ke sana. Okay. So mana arah V kamu kan? Okay, sebab kan kamu punya observer kat sini, yang kamu nak dengar tu kat sini, so sound akan travel towards you lah. Okay. So bila dia same direction, maka nilai sign dia akan jadi negatif lah. Okay. So this one V0 akan jadi kosong kan. So this will be V equals to V minus Vs Fs. So V kamu akan jadi 343 tolak 5051. Speed of the ni 3.5. So frequency of source is 5051. So your answer should be 5103 Hertz. Okay. Thank you.